Hi friends, welcome back again. So in our series of program that is Diploma Engineering Physics first year, we have in the last chapter that is modern physics. Already మనకి రెండు టాపిక్స్ రెండు వీడియోస్ కంప్లీట్ అయ్యాయండి. Now we'll have two videos here, third video and fourth video maybe. Now in this third video we'll be discussing about conductors, insulators and semiconductors. Please note చేసుకోండి. This is the third video. So in the third video, we'll discuss about third one. Okay, now we'll discuss about conductors, insulators, and semiconductors. Okay, na? So that is the main thing here. Right. Now to explain the conductors, insulators, semiconductors and energy gap. Okay. Now I have to give some diagram for you. Okay. Suppose this is valency band and this is conduction band. ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్ ఏంటి, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. Sufficient energy when it is given to this one, E is equal to h nu. Electrons will jump from lower energy level to higher energy level. So like that all the electrons will be carrying to the conduction band. Okay. Now you can see the energy gap is very much large, Eg. Large energy gap is there. So these are called as insulators. Okay na? So these are called as insulators, and you can also note down the value also for insulators. Okay, you can also note down the value for insulators. It is around 7 electron volts. The energy gap is very large, that is 7 electron volts for the insulators. Now coming to the next one, conductors. Conductors low, this is the conduction band. And you can see valency band, conduction band is overlapping. These are called as conductors. No energy gap. And again you can conduct electricity very easily. Last one, if you come, this is valency band and this is conduction band and the energy gap you can see, this is also called as forbidden gap. Very less and around 0.72. Okay na? And for 1.1 for silicon. Germanium chemo, for germanium it is 0.72 electron volts, and for silicon it is 1.1 electron volts energy gap. Okay na? Because we know pure germanium, pure silicon are best semiconductors. Now we'll try to explain very clearly. Conductors ke gap ledu, overlapping, valency band, conduction band. Energy gap is very large for insulator, around 7 electron volts. That is why we cannot connect electricity for insulators. Whereas energy gap for semiconductors like germanium, silicon, you can see 0.72 eV and silicon 1.1. Aithe, in general, according to scientists, conductors number of electrons 10 power 27 per meter cube. అంటే length, breadth, depth, meter cube volume లో ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అందుకే you can easily conduct electricity for conductors. All metals, copper, silver, okay, all these metals you can conduct electricity. Coming back to insulators. Insulators లో ఉంటాయి కానీ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. ఎంత అంటే 10 power 7 electrons per meter cube. Compare with this one, less electrons. Coming to semiconductors, 10 to the power of 17 electron per meter cube. So దీనికి బాగా తక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు, అంటే ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ గివ్ హై పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో యూ కెనాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫర్ ఇన్సులేటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యూర్ వాటర్, డ్రై వుడ్ are best examples. Pure water అంటే distilled water, not drinking water, distilled water, injection water. Pure water, dry wood, plastic, etc. are the best example of insulator. Any metal, if you take iron, okay, copper,
all are good conductors. There is no energy gap overlapping on each other. And coming back to insulators, if you see valency band conduction gap, కొంచెం silicon కేమో 1.1, germanium కేమో 0.72. You can see these are the number of electrons per meter cube. దేంట్లో ఇది కండక్టర్స్లో, ఇదేమో ఇన్సులేటర్స్లో, ఇదేమో సెమీ కండక్టర్స్. క్లియర్? రైట్ అండి, చెప్పేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫీచర్స్ రిగార్డింగ్ కండక్టర్స్, ఎనర్జీ గ్యాప్ అండ్ forbidden gap. Now, if you go still further, note చేశారు అది. Now, సెమీ కండక్టర్స్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఏంటి, ఎన్ని రకాల టైప్స్ ఉంటాయి నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్? చూడండి, మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి. చూడండి, ఇది వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అండి. ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి కాన్సెప్ట్. ఇది VB, లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ CB. when you give sufficient energy, E is equal to h nu, electrons will be there freely here in the valency band. Immediately when energy you are giving, you are jumping, అంటే ఇక్కడ నేను జంప్ అయ్యి ఇక్కడ వాయిడ్ ఫామ్ అవుతుంది, గ్యాప్. మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ హోల్ వస్తుంది, అలాగా షిఫ్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ హోల్ వస్తుంది, షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఫైనల్గా? మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ మిగతావన్నీ హోల్స్ రిమైన్ అయిపోతాయి. దీస్ ఆర్ హోల్స్, దీస్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది CB, ఇది VB. ఇది వ్యాలెన్సీ బాండ్, కండక్షన్. VB అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ వేర్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. CB కండక్షన్ బ్యాండ్. CB is conduction band, where when you give sufficient energy in the valency band, electron jump to the higher energy level, that is conduction band. అయితే semiconductors లో మనకి again we can divide into two types, intrinsic and extrinsic. అదవుతుందా? Intrinsic are called as pure semiconductors. ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్స్. ఎక్స్ట్రిన్సిక్ అంటే ఏంటంటే ఇంప్యూర్ సెమీ కండక్టర్స్. అర్థమవుతుంది మీకు? ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ అంటే ప్యూర్ జర్మానియం, ప్యూర్ సిలికాన్. ప్యూర్ జర్మానియం అండ్ ప్యూర్ సిలికాన్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. Number of holes equal to number of electrons. There is no variation, difference. Electrons కానీ holes కానీ ఎక్కువ తక్కువ ఉండదు, both are equal. Number of holes is equal to number of electrons. తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రిసిటీలో Q is equal to NE అని తెలుసు, అలాగే Q is equal to IT అని తెలుసు. Therefore NE is equal to IT లేదా NE by T is equal to I. సో ఈ ఇక్కడ N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, 1 or 2 or 3. ఇక్కడ E అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. E is equal to charge 1.60 to 10⁻⁻19 coulombs. Okay, T is the time. So like this you can calculate the strength of current. ఇది ప్యూర్ అండి. మరి ప్యూర్కి ఇంప్యూర్ తేడా ఏంటి? ప్యూర్ వాడచ్చు, కానీ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎక్సెస్ ఆఫ్ హోల్స్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే కండక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. అదవుతుంది మీకు పాయింట్. మీకు అకార్డింగ్ టు ద సిలబస్ ఓన్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ అండి. మీకు ఎంత సిలబస్ ఉందో అవి డిస్కస్ చేద్దాం. ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్లో ఏమవుతుందంటే కంపేర్ టు ఇంప్యూర్లో డోపింగ్ చేస్తాం మనం. అంటే ఒక సెలెక్టెడ్ ఇంప్యూరిటీ ఈజ్ యాడెడ్ ఇంటూ ద ప్యూర్ జర్మానియం, ప్యూర్ సిలికాన్ టు వర్క్ మోర్. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి అప్పుడప్పుడు అథ్లెటిక్ గేమ్స్ అవుతుంటాయి. చాలామంది ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి బాడీ డెవలప్ చేస్తారు. బట్ ఒలింపిక్ గేమ్స్లో ఫస్ట్ రావాలని కోరికతో ఏం చేస్తుంటారు వాళ్ళు? దే విల్ బీ టేకింగ్ సమ్ ఇంజెక్షన్స్, స్టెరాయిడ్స్. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి తెలియకుండా దే విల్ బి రన్నింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్, ఎక్కువగా పనిచేస్తారనమాట. సో అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ కన్నా ఇంప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకేనా? మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఏ టెలివిజన్ తీసుకున్న, మొబైల్స్ తీసుకున్నింటిలో కూడా సెమీ కండక్టర్సే వాడతారు. సిమ్ అని మరి అని. సిమ్ అంటే ఏంటి? సెమీ కండక్టింగ్ అది మెషిన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? వెన్ యూ టేక్ సెలెక్టెడ్ ఇంప్యూరిటీస్,
when you take selected impurities like 3A group elements, boron, aluminum, gallium, indium, thallium. దీన్ని మనం ట్రైవాలెంట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. ట్రైవాలెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా. వెన్ దీస్ ఆర్ టేకెన్ అండ్ కెప్ట్ ఇన్ సిలికాన్, ప్యూర్ సిలికాన్ కానీ ప్యూర్ జర్మానియంలో కానీ మిక్స్ చేస్తే దెన్ దట్ సెమీ కండక్టర్ బికమ్స్ యాజ్ పీ టైప్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్. మీకు అర్థమవుతుందా? ఎక్స్ట్రిన్సిక్ అంటే ఇంప్యూర్ సెమీ కండక్టర్లో సెలెక్టెడ్ బొరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం తీసుకొని మిక్స్ చేస్తే either pure germanium or pure silicon lo, it becomes p type extrinsic. Adhe vidhanga if you take pentavalent elements like nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, these are fifth group elements in periodic table. Fifth group elements. Okay, now when you take these items and mix in pure silicon germ, then they becomes n type extrinsic. ఏమవుతాప్పుడు ఇవి n type extrinsic semiconductor. అర్థమవుతుందా? These points are very very important. నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ p type అంటే ఏంటి, n type అంటే ఏంటి. Pure semiconductor number of electrons are equal to number of holes. This is not so much useful in electronic devices because conduction is required, more conduction. Holes అని ఎక్కువ ఉండాలి, ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఎక్కువ ఉండాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దానికోసం విల్ బి డోపింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాడింగ్ సెలెక్టెడ్ ఇంప్యూరిటీ ఇన్ ఏ ప్యూర్ సెమీకండక్టర్. ప్యూర్ జర్మానియం కానీ ప్యూర్ సిలికాన్లోని సెలెక్టెడ్ ఇంప్యూరిటీ తీసుకుంటాం. అయితే 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ బొరాన్, అల్యూమినియం, గాలియం, ఇండియం, థాలియం becomes p type extrinsic. లేదా taking from n type pentavalent nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, adding in pure germanium, silicon, this becomes as n type. So thereby it is used అన్నమాట. చెప్తాను, దీని వివరాలు చెప్తాను ఇప్పుడు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ డయాగ్రామ్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నోట్ చేయండి ప్లీజ్. రైట్ అండి. ఇప్పుడు మీకు డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే పీ టైప్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎన్ టైప్ ఎలా పనిచేస్తుంది, దాని డీటెయిల్స్ ఏంటి 1 by 1 చదువు. స్టార్ట్ చేద్దామా? హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. పీ టైప్. ఓకేనా? పీ టైప్ అంత కాన్సెప్ట్ అండి, వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మీకు పెట్టారు సిలబస్లో. ఓకేనా? నో లెట్ us go to p type ప్లీజ్. ఓకేనా? రైట్. p type ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్. జాగ్రత్తగా డయాగ్రామ్ వేసుకోండి, మీకోసం వేస్తున్నాను. పీ టైప్ ఏం చెప్పాను మీకు? 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్. 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లైక్ బొరాన్, అల్యూమినియం, మ్యాంగనీస్. ఓకేనా? సో 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. బొరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, మ్యాంగనీస్ కాదండి, ఎక్స్ట్రీమ్లీ. బొరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం అండ్ థాలియం. ఇది 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. ఐదర్ యూ కెన్ టేక్ బొరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం. సో ఇది తీసుకుని ఏమంటే మీకు దెన్ ఇట్ బికమ్స్ పీ టైప్ అండి. ఓకేనా? బికమ్స్ పీ టైప్. తీసుకుందాం మనం, జాగ్రత్త ఫిగర్ వేస్తున్నాను చూడండి. పీ టైప్కి యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎలిమెంట్ నియరెస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? ఇవి తీసుకుని సిలికాన్, అల్యూమినియం 13 తెలుసు కదా మీకు. అల్యూమినియం అటామిక్ నెంబర్ 13, 26 లేదా 27 వేసుకోవచ్చు బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఐసోటోప్. ఐసోటోప్ అంటే అటామిక్ నెంబర్, మాస్ నెంబర్ మార్చుకోవచ్చు. ఐసోబోర్ అంటే మాస్ నెంబర్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్. యూ కెన్ టేక్ 13 అల్యూమినియం. అలాగే సిలికాన్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. సిలికాన్ మేబీ నియర్లీ సేమ్, ఐ థింక్ 14. సో నియరెస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ తీసుకుందాం. అదే మీరు జర్మానియం తీసుకుని కొంచెం అటామిక్ నెంబర్ దానికి వేరియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో సిలికాన్ తీసుకుంటానండి. సిలికాన్
సో మధ్యలో డోపింగ్ చేశాను, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇదేంటిది సిలికాన్. సో దిస్ ఈజ్ పీ టైప్ అండి. ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది చూద్దాం. సిలికాన్. So you can see the bondage here, covalent bonds, how it is forming. You can see the covalent bonds, how it is formed. Explain చేస్తాను, నీట్గా డ్రా చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి, then it becomes easy. Can I see this one? క్లియర్. ఇదండి పైకి కొంచెం కూడా పైకి బాండ్స్, కోవలెంట్ బాండ్స్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, నేను 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ బొరాన్ అల్యూమినియం అటామిక్ నెంబర్ తీసుకున్నాను, సిలికాన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ గమ్మత్ ఏంటంటే ద మ్యాజిక్, బొరాన్ బిలాంగ్స్ టు 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇట్ కెన్ హ్యావ్ 3 కోవలెంట్ బాండ్స్. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి బొరాన్. సో 1, 2, 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ చేయగలదు అల్యూమినియం. అంటే ఇదొక బాండు, ఇదొక బాండు, ఇదొక బాండు. ఒక బాండ్ మాత్రం అన్పేర్డ్గా ఉండిపోతుంది. వేరేస్ సిలికాన్ బిలాంగ్స్ టు 4th గ్రూప్. సో ఇట్ హ్యాస్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. సో 4 కోవలెంట్ బాండ్ చేయగలదు. నెంబర్ 1, 2, 3, 4 చేయగలదు, సక్సెస్గా చేయగలదు. అదవుతుంది మీకు. ఇట్ కెన్ మేక్ 4 సక్సెస్ బాండ్స్. అదవుతుందా? అదవుతుంది మీకు. ఇట్ కెన్ మేక్ 4 సక్సెస్ఫుల్ బాండ్స్. అదవుతుందా? కానీ అల్యూమినియంకి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుంది, బిలాంగ్స్ టు 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, బొరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం. సో ఇట్ కెన్ మేక్ ఓన్లీ 3 కోవలెంట్ బాండ్స్. ఒకటి అన్పైర్డ్, 1, 2, 3 చేయ, ఒకటి అన్పైర్డ్. ఈ అన్పైర్డ్ ఏమవుతుంది, హోల్ అనమాట, వైడ్. మరి ఇలాంటి హోల్ ఒకటి ఉంటుందా, కొన్ని మిలియన్స్లో ఉంటాయి, ల్యాక్స్లో ఉంటాయి. దేంట్లో, పీ టైప్లో. లైక్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ హోల్స్, దీస్ ఆర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ హోల్స్, ల్యాక్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ హోల్స్. అందువలన ఇన్ పీ టైప్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ ద మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ హోల్స్ అండ్ మైనారిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్. అర్థమైంది ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్. మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో డోపింగ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ప్యూర్ సెమీకండక్టర్, ఇట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇట్ కెన్ మేక్ ఓన్లీ 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ. వేరేస్ ద సిలికాన్ బిలాంగ్స్ టు 4th గ్రూప్, ఇట్ కెన్ మేక్స్ 4 కోవలెంట్ బాండ్స్. సో ఒకటి ఇట్ బికమ్స్ అన్పైర్డ్, 1, 2, 3 ఒకటి అన్పైర్డ్, రిమైనింగ్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. సో అందువల్ల అలాంటి హోల్స్ కొన్ని లక్షల్లో, మిలియన్స్లో ఉంటాయి, ల్యాక్స్. దేర్ ఫోర్ ద మెజారిటీ ఆర్ హోల్స్. Therefore, the majority are holes. అంటే చార్జ్ క్యారియర్స్, మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్. అలాగే మైనారిటీ, తక్కువగా మైనారిటీ ఎవరు, ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. దేంట్లో ఇది, పీ టైప్లో. నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎన్ టైప్కి వెళ్దామండి, స్ట్రక్చర్లోకి. ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తే మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా డెడ్ ఈజీ అయిపోతుంది, ఓకేనా. రైట్, చెప్పేస్తాను చూడండి. ఎన్ టైప్కి వెళ్ళిపోతుంది. రైట్. సో కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. కాన్సెప్ట్ వస్తే సబ్జెక్ట్ చాలా ఈజీ అండి. యూ కెన్ స్కోర్ మోర్ మార్క్స్. క్లియర్. రైట్. రైట్, క్లియర్. నౌ లెట్ us go to the next type, that is n type. n type extrinsic. ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు, పెంటావాలెంట్ ఎలిమెంట్స్ ప్లీజ్, పెంటావాలెంట్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా. లేదా టెట్రావాలెంట్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్, ఓకేనా. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. నీరెస్ట్ తీసుకోండి, సిలికాన్తో మేము కాంబినేషన్ కాబట్టి. సో ఫాస్ఫరస్ తీసుకుందాం, ఇదిగోండి సేమ్ కాంబినేషన్.
So we'll see how it formation will be in this case, pentavalent. Okay. So ఈ విధంగా bonds form అవుతాయి, covalent bonds, sharing a pair of electrons between the atoms. ఓకేనా, చూడండి. అర్థమవుతుందా? రైట్ అండి, లైక్ దిస్. సో ఫాస్ఫరస్ తీసుకున్నాను, డోపింగ్ ఎలిమెంట్, 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్, డోప్ చేశాను దేంట్లోని, సిలికాన్లో. అగైన్ నియరెస్ట్ ఎలిమెంట్ సిలికాన్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి. మనం తీసుకున్న ఫాస్ఫరస్ 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అంటే 5 ఎలిమెంట్స్, 5 ఆటమ్స్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 5 ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే నెంబర్ 1 కోవలెంట్ బాండ్, నెంబర్ 2, నెంబర్ 3, నెంబర్ 4, నెంబర్ 5. అంటే ఇట్ కెన్ మేక్ 5 కోవలెంట్ సక్సెస్ఫుల్ బాండ్స్. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది మీకు? నోట్ చేసుకోండి, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, so it can make successful 5 bonds please between the atoms. Clear? Right. ఇప్పుడు చూడండి, ఫాస్ఫరస్ 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్, 5 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్, 1 2 3 4 5 అంటే ఇదొక పేరు, ఇదొక పేరు, ఇదొక పేరు, ఇదొక, అంటే 4 సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయి ఎక్స్ట్రా ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ ఎక్స్ట్రా ఏంటి? బయటకు వచ్చేది ఎలక్ట్రాన్స్. అదవుతుందా? వేరే సిలికాన్ బిలాంగ్స్ 4th గ్రూపే, 4 బాండ్స్ చేయగలదు కోవలెంట్, 1 2 3 4. ఇది 5 ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి, ఎక్సెస్, అవి బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఇలాంటివి మళ్ళీ ఎన్ని ఉంటాయి? ఇన్ ల్యాక్స్ అండ్ మిలియన్స్. అర్థమైందా? ఇన్ ల్యాక్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. అందుకోసమే ద మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇన్ ఎన్ టైప్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లీజ్. మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్. అండ్ వేరే అలాగే హోల్స్ ఉండవని కాదు, హోల్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ తక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి. మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్, మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎవరిది? హోల్స్ అనమాట. అర్థమైందా? క్లియర్ స్ట్రక్చర్, బేసిక్ స్ట్రక్చరు. పీ టైప్లో 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్, బొరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, థాలియం. సో అక్కడ హోల్స్ ఫార్మేషన్ అవుతాయి, మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్, మైనారిటీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎన్ టైప్లో ఎక్సెస్గా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, బికాస్ చూసారు కదా స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ బిలాంగ్స్ టు 5th గ్రూప్. సో అందువల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మెజారిటీ అండ్ హోల్స్ ఆర్ ద minority. So in this fashion, holes and electrons will be dominating in p-type and n-type, and charge carrier will be done by both whole current, electron current. అర్థమవుతుందా? సో బోత్ వేస్, హోల్ కరెంట్, ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్. అందుకే సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. అర్థమవుతుందా? హోల్ కరెంట్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఇదండి రిగార్డింగ్ పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ అండి. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్? క్లియర్? రైట్ అండి, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ ప్లీజ్ నోట్ చేసుకుంటూ రబ్ చేసేస్తాను. రబ్ చేయొచ్చా? రైట్, ఎక్సలెంట్. అప్లికేషన్స్ ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్. థియరీ పార్ట్ కొంచెం చిన్న బోరింగ్లో అనిపించచ్చు, బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్, పెద్ద చాప్టర్. చెప్పండి, దిస్ ఇస్ 3rd వీడియో. 1 more video also I have to make. Already 2 videos are already given for modern physics. Now applications లో ఏంటి ఇందాక చెప్పాను, which is vastly widely used in electronics, మొబైల్ ఫోన్స్, టెలివిజన్స్ ఎక్సెట్రా. రాసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. అప్లికేషన్స్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్. ఓకేనా? సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్, టెలివిజన్స్, మొబైల్స్ ఎక్సెట్రా. ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్, electronic devices like
mobiles, TVs, etc. అండి. These are used. ఇంకా కావాలంటే మైక్రోవేవ్ ovens, refrigerators, okay, etc. అండి. Okay, so in these cases the semiconductors are widely used. ఇంకా కావాలంటే embedded system, okay, embedded systems. ఏంటి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే స్మాల్ కంప్యూటర్స్ దట్ ఫార్మ్ ఏ లార్జ్ మెషిన్. ఓకేనా, ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి, స్మాల్ కంప్యూటర్స్ దట్ ఫార్మ్ part of a large mission. That is the embedded system అండి. ఓకే, ఇంకా చెప్పాలంటే embedded systems that we commonly use include the digital watches, GPS system, fitness tracker, televisions, engine management system in vehicles, etc. అదవుతుంది ఏంటంటే అవి GPS. Okay, we can know the track wherever place you can go. Okay, అలాగే ఫిట్నెస్ ట్రాకర్స్, ప్లీజ్, ఫిట్నెస్ ట్రాకర్స్. ఓకే, televisions already I said, I need not write. Engine management systems in vehicles, engine management system in vehicles, that is four-wheelers, vehicles like cars, etc. Okay na, that is the second one andi, application. Third one, thermal conductivity, please. Third one, thermal conductivity. Okay na, thermal conductivity, some semiconductors have high thermal conductivity, K. Thermal conductivity tells you the coefficient of thermal conductivity. Okay na, K. So they can be used as a cooling agent in certain thermoelectric applications. Okay na. So అదవుతుంది మీకు పాయింట్స్, మీకు ఆల్రెడీ పుస్తకంలో ఉందండి, మీరు ఈజీగా చదువుకొని రాసుకోవచ్చు. సమ్ సెమీ కండక్టర్స్ హ్యావ్ హై థర్మల్ కండక్టివిటీ. హై, దట్ ఈస్ హీట్. థర్మల్ మీన్స్ హీట్ కండక్టివిటీ, కండక్షన్. Okay, they have high thermal conductivity. Therefore, they are used as cooling agents in certain thermoelectric appliances. అంటే డ్యూ టు హీట్ అన్నమాట, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్, థర్మోఎలక్ట్రిక్ అప్లయన్సెస్. అలాగే ఫోర్త్ వన్ కూడా ఉందండి పాయింట్, అది కూడా రాసుకుని. ఇవన్నీ థియరిటికల్ పార్ట్, మేబీ లిటిల్ బోరింగ్ బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు బేర్ ఇట్. ఎల్ఈడీస్ అంటే లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్, లైటింగ్ అండి, లైటింగ్ అండ్ ఎల్ఈడి డిస్ప్లే తెలుసు కదా, లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్. ఓకే, సో ఇందులో కూడా వాడతారండి. లాస్ట్ వన్ సోలార్ సెల్స్. So due to sunlight. Okay na. So these are the things and the applications of semiconductors. ఇంతవరకు మీ అందరికి అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఎనీ డౌట్స్? ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది సూపర్ కండక్టివిటీ. ఒక టేబుల్ ఉంది, ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అప్లికేషన్ ఆఫ్ సూపర్ కండక్టర్స్, నానో టెక్నాలజీ, దాంతో అయిపోయిన సబ్జెక్టు, అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత రివ్యూ క్వశ్చన్స్, మీకు లాస్ట్ పేజ్లో రివ్యూ క్వశ్చన్స్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో. అంటే మనం ఎంతవరకు ఏం చదవం దాని మీద క్వశ్చన్స్ అనమాట. అంటే హార్డ్లీ ఐ థింక్ అనదర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 40 minutes పేపర్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ టు కంప్లీట్ అనమాట. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ ఐ విల్ ఎండ్ అప్ దిస్ వీడియో హియర్. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ వీడియో ఆఫ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్. రిమైనింగ్ పార్ట్, దట్ ఈస్
Whatever superconductors and conductivity is left over, I'll be completing in the last video, that is fourth video. Okay, right.